Hi students, welcome to Nilagiri online classes. In last class, we are discussed about our seventh unit topic is system of particles and rotation motion. Today we discuss our topic is system of particles and rotation motion. In this lesson, we are discuss about the center of mass and center of gravity. Center of mass and center of gravity. This topic are very important for the IP and 4 marks. What is they asked what is the center of mass, center of gravity, what are the differences between them. There are 4 differences between them. These are enough to write in a IP exam, the differences between center of mass and center of gravity. Before we discuss about this, we learn about the what is center of mass, what is center of gravity. Okay, center of mass definition is the mass of the system or the mass of the body located at a point, total mass of the body located at a particular point or concentrated at a particular point, that is called center of mass. Okay, but what is the meaning of center of gravity? When we consider the acceleration of earth, that means gravity G, the weight we can feel. So total weight of the body concentrated at a point. Total weight of the body concentrated at a point. That point is called center of gravity. So here see differences between them. Center of mass is a point at which whole mass of the body is concentrated. Whole mass of the body is concentrated. That point is called center of mass. What it is characteristics? It does not depend. It does not depend on the acceleration of gravity. So center of mass does not depend on acceleration of gravity. We know that Earth gravity G. G, small g, this value 9.8 meter per second square. In centimeters 980 centimeters square. So center of mass does not depend on small g values. It may be change one place to another place, but center of mass does not depend on the small g values. So it explains what is the center of mass, explains a total motion of the body. Body motions explained the center of mass. Only that cases we consider. It may or may not lie inside the body. Center of mass means, already we say that. What is the definition? Total mass located at a particular point. That point may center or may not. So simply say example, we consider bangle or rings. So ring center of mass is only center, but the mass is only circumference of circular, not there in center. So center of mass may or may not be inside the body. But in case of center of gravity, there are some restrictions. So it depends on the acceleration of due to gravity. A center of gravity always depends on the small g. Small g is a acceleration of earth. It depends on the center of gravity depends on the small g values. And explain the center of mass, explain the motion of the body, and center of gravity gives the stability, where the body is stable, and it depends on g value. Where the g value is stable, center of gravity is also stable there. It always inside the body. So here is only may or may not, but its center of gravity inside the, always inside the body. These are the major differences between center of gravity and center of mass. ఓకే, అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న అంశాన్ని అంతా కూడా, అంటే తెలుగులో అయితే ద్రవ్యరాశి కేంద్రం అంటాము, దీన్ని గరిమనాభి కేంద్రం అని చెప్తాము తెలుగులో అయితే. మరి ఏంటి సార్ ద్రవ్యరాశి కేంద్రం అంటే?
ఒక వస్తువు యొక్క మొత్తం ద్రవ్యరాశి అనేది ఒకే బిందువు వద్ద కేంద్రీకృతం అయితే ఆ వస్తువు దాన్ని ఏమంటాం అంటే ద్రవ్యరాశి కేంద్రం అంటాం. ఏమంటాం? ద్రవ్యరాశి కేంద్రం అంటాం. అంటే ద్రవ్యరాశి కేంద్రానికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలా ఉంటుందని అంటే ద్రవ్యరాశి కేంద్రం అనేది స్మాల్ జీ విలువ అంటే భూమి యొక్క గురుత్వ త్వరణం మీద స్మాల్ జీ విలువ మీద ఆధారపడే ద్రవ్యరాశి కేంద్రం. తర్వాత ఇది ఎలాంటి విషయాల్లో మనకు సహాయపడుతుంది, దోహదపడుతుంది అంటే ఏ విషయాల్లో మనకు సహాయపడుతుంది అంటే వస్తువు యొక్క చలనాన్ని వివరించడానికి ఈ ద్రవ్యరాశి కేంద్రం అనేది మనం పరిగణనలో తీసుకుంటాం. తర్వాత ద్రవ్యరాశి కేంద్రం అనేది వస్తువు యొక్క అంతర్గతంగానే లేదంటే బాహ్యంగానే ఉండవచ్చు. అంటే వస్తువు యొక్క మాస్ అనేది మొత్తం టోటల్ సెంటర్లో ఒక పాయింట్ వద్దనే సెంటర్లో లోపలనే ఉండాలని ఏముండదు, బాహ్యంగా కూడా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది. అంటే లోపల కానీ బాహ్యంగా ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనము ఒక రింగ్ తీసుకున్నట్లయితే లేదంటే ఒక కంకణం మనకు బ్యాంగిల్ తీసుకున్నట్టు గాజు తీసుకున్నట్టయితే ఆ గాజు యొక్క మాస్ అనేది దాని చుట్టూ ఉన్న వృత్తాకారం పరిధికి మాత్రమే ఉంటుంది తప్ప దాని యొక్క మధ్యలో ఉండదు. కానీ దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే గాజు యొక్క మధ్య బిందువులో ఉంటుంది. కానీ మధ్య బిందువులో అక్కడ ద్రవ్యరాశి అనేది ఏమి ఉండదు. కాబట్టి మరి ద్రవ్యరాశి కేంద్రం అనేది మధ్యలో ఉండొచ్చు, వస్తువు యొక్క మధ్య భాగంలో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. తర్వాత మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అయితే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ చూసినట్లయితే దీన్ని ద్రవ్యరాశి అంటే గరిబినాభి కేంద్రం అంటాం. మరి గరిబినాభి కేంద్రం అనేది ఎలాంటి సందర్భంలో మనకు ప్రస్తావన వస్తుందంటే గరిబినాభి కేంద్రం అనేది ఒక వస్తువు యొక్క మొత్తం భారం అంటే జీ విలువని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు అంటే భూమి యొక్క గురుత్వ త్వరణాన్ని మనం పరిగణన తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క భారం అంటాం డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ. ఓకేనా? డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఆ జీ వాల్యూని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ఒక బిందువు వద్ద కేంద్రీకృతం అవుతుంది. ఆ బిందువునే గరిబినాభి కేంద్రం అంటాం. మరి ఈ గరిబినాభి కేంద్రం అనేది వేటి మీద ఆధారపడుతుందంటే జీ విలువ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? జీ విలువ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మరి స్మాల్ జీ విలువ అనేది భూమి యొక్క గురుత్వ కేంద్రకం. స్మాల్ జీ విలువ అనేది ఏంటిది? భూమి యొక్క గురుత్వ కేంద్రకం. కాబట్టి జీ విలువ మీద ఆధారపడుతుంది. కాబట్టి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. అంటే భూమి యొక్క గురుత్వ త్వరణం విలువ మీద కూడా గరిబినాభి కేంద్రం ఆధారపడుతుంది. తర్వాత మరి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే గరిబినాభి కేంద్రం ద్వారా మనం ఏం చేయగలుగుతామంటే వస్తువుల యొక్క స్థిరత్వాన్ని అంటే మనం బట్టే భూమి మీద కట్టే కట్టడాల విలువ మీద స్థిరత్వాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ముందు దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీని తెలుసుకోవాలి. ఈ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ తెలుసుకుంటే అది ఎలా ఎంత స్టెబుల్గా ఉంటుందని అది మనం తెలుసుకోవచ్చు. అంటే స్టెబిలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత ఇట్ ఆల్వేస్ ఇన్సైడ్ ది బాడీ మనం చెప్పుకుంటాం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటే ద్రవ్యరాశి కేంద్రకం అనేది వస్తువు యొక్క బాహ్యంగా కానీ లోపంగా అంటే లోపల కానీ ఉండవచ్చు. కానీ మరి గరిబినాభి కేంద్రం దగ్గరికి వచ్చేసరికి అది ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్సైడ్లోనే ఉంటుంది, అంటే అంతర్గతంగానే ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. ఇవి మనకు ద్రవ్యరాశి కేంద్రానికి తర్వాత గరిబినాభి కేంద్రానికి మధ్య ఉన్న మేజర్గా ఉన్న తేడా అంటే పోలిక అంటే తేడాలు అంటే వాటి మధ్య ఉన్న తేడాలు డిఫరెన్సెస్ ఏంటివి, ఏమేమి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయని చెప్పవచ్చు. ఓకేనా? ఇట్లా మనము సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ గురించి చెప్పుకోవచ్చు. మరి నెక్స్ట్ అంశాన్ని చూసినట్లయితే మనం వెక్టార్ ప్రోడక్ట్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఏం చెప్పుకోవచ్చు? వెక్టార్ ప్రోడక్ట్. మరి వెక్టార్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఏవైనా రెండు వెక్టార్స్ మధ్య మనం ప్రోడక్ట్ని ఎలా రాస్తాము వాటి లేదంటే క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అని కూడా అంటాం మనం. మరి ఎలా ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ని కూడా మనకు డిఫైన్ వెక్టార్ ప్రోడక్ట్ అండ్ గివ్ ద 2 ఎగ్జాంపుల్స్ అని ఎగ్జామ్లో అడగడం జరుగుతుంది. దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఐపీ ఎగ్జామ్ ఫర్ 4 మార్క్స్. మరి వెక్టార్ ప్రోడక్ట్ అంటే మరి ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం వెక్టార్ ప్రోడక్ట్ని మరి మ్యాథమెటికల్గా చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం కన్సిడర్ ఏ 2 వెక్టార్స్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్. రైట్ ద వెక్టార్ ప్రోడక్ట్ దీస్ 2 వెక్టార్స్ ఏ బార్ cross b bar. What is the value? We remove the cross, we write the a bar mod b bar sin theta. This is the vector product mathematical form. You write also another equations also. You consider next a cross b c cross d cross mod c bar mod d bar, we write sin theta. You take any 2 vectors, write vector products like this form.
Okay, this is the magnitude of vector A, this is magnitude of vector B. Is this theta is a angle between A and B vectors, angle A and B vectors. We know that when theta is maximum, theta is 0 degrees, what happens? Sin 0, sin 0 is 0. Theta is 90 degrees, what we get? Sin 90. What is the sin 90 value? 1. So these are the conditions between the two vectors A and B. When they are maximum, when they are minimum. When the angle is 0, the minimum, the vector product value is minimum. When the angle is 90 degrees, the vector product between the two vectors is maximum. So what are the examples of vector product? This is also important. So we know that already torque. What is torque? Tau is equal to R cross F. When I remove the cross, we write RF sin theta. This is one example of the vector product. We write another example. Angular momentum L, R cross P. We remove the cross, we write the RP sin theta. These are this one and this one are the examples of the vector products. Vector products అంటే మరి దీని తెలుగులో ఏమంటారు సార్ అంటే రెండు సదిశాల లబ్ధం అంటారు. సదిశ లబ్ధం అంటే ఏమైనా రెండు సదిశాలని మనం తీసుకున్నట్లయితే సదిశాలు అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వెక్టార్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వెక్టార్? వెక్టార్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ వెక్టార్? A physical quantity, a physical quantity having both magnitude and direction. A physical quantity having both magnitude and direction is called as a vector quantity. అంటే మనకు ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పుకుంటాం వెక్టార్ క్వాంటిటీకి ఎగ్జాంపుల్గా వెలాసిటీ, డిస్ప్లేస్మెంట్, ఫోర్స్, acceleration, so on etc. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని మనం అనొచ్చు. తర్వాత మరి స్కేలార్స్ అంటే ఏమని చెప్తాం? స్కేలార్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏమని చెప్తాం? ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డైరెక్షన్. ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే వేటికైతే అంటే భౌతిక శాస్త్రంలో ఏ రాశులకైతే పరిమాణము దిశ రెండు ఉంటాయో వాటిని ఏమంటారంటే సదిశలు అంటారు. అంటే దిశ పరిమాణం రెండు కలిగిన భౌతిక రాశులను సదిశలు అంటారు. మరి వాటికి ఉదాహరణకి మనం వేగము, స్థానభ్రంశము, బలము, త్వరణం అనే భౌతిక రాశులను చెప్పవచ్చు. మరి అదేవిధంగా అయితే స్కేలార్స్ వీటిని ఏమంటారంటే అంటే అదిశలు అంటారు. ఓకేనా? మరి అదిశలు అంటే కేవలం పరిమాణం మాత్రమే ఉండి దిశను అంటే దిశతో సంబంధం లేకుండా ఉంటే వాటిని ఏమంటారంటే అదిశలు అంటారు. ఉదాహరణకు మరి స్కేలార్ క్వాంటిటీస్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతారా? మనకు ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఏంటివి? మాస్, లెంత్, టైం, ఏంటివి? టెంపరేచర్. దీస్ ఆర్ ది fundamental quantity. All fundamental quantities are examples of the scalar quantities. All derived remaining these fundamental quantities examples of the vector quantities. ఇట్లా మనము వెక్టార్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్ని రామన్నప్పుడు వెక్టార్ యొక్క డెఫినేషన్ తెలిసి ఉండాలి. తర్వాత వాటిని ప్రోడక్ట్ని ఎలా రాస్తున్న వెక్టార్ ప్రోడక్ట్ యొక్క దీన్ని ఏమంటారంటే క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అని కూడా అని చెప్తుంది. తెలుగులో అయితే సదిశల వజ్రలబ్ధం అని కూడా అంటారు.
క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అని వెక్టార్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అని కూడా అనొచ్చు, అంటే ఏ క్రాస్ బి అని చదువుతాం కాబట్టి దీన్ని వెక్టార్ సింపుల్గా వెక్టార్ ప్రోడక్ట్ అని కూడా అంటారు. ఇలాంటి క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామ్లో అడగడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు వినాలి. ఇక మిగతా అంశాన్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. ఓకే.